బైబిల్ స్టడీ మనకు దయచేశాడు. అందును బట్టి దేవుని స్తుతిస్తాం. ఐ జస్ట్ వెల్కమ్ ఆల్ దోస్ హూ జాయిన్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం. మొదటిసారి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారో వారందరినీ ప్రభు పేరట ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ యూ. వెల్కమ్ టు దిస్ బైబిల్ స్టడీ. స్టడీ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇస్ రియలీ ఎక్సైటింగ్. మనం ఎంత దాన్ని డీప్గా ఎంత వెళుతున్నా అంత ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్రిల్డ్ టు సీ ద న్యూ ఇన్సైట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ మీ టైమ్ టు టైమ్. ప్రతిసారి ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు, అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ బుక్స్ ఇన్ ద బైబిల్. నెలకు ఒక్కసారైనా దాన్ని నేను కంప్లీట్ చదవాలనే ఆశ ఉంటుంది. అండ్ ప్రభు కృపను బట్టి చివరి దినాల్లో ఏది దేవుడు మనకు బోధించాలని, ఏది దేవుడు బయలుపరచాలని ఇష్టపడుతున్నాడో వాటన్నిటినీ దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు. అందును బట్టి దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. ప్రార్థన చేసుకొని మనం ప్రారంభించుకుందాం. ఓకే. కృపా కనికరం గల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాను. ప్రకటన గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేస్తుండగా నాయన ప్రభా, మీరే మా యొక్క హృదయాలను తెరవండి నాయన ప్రభా. మీ యొక్క ఆత్మ అభిషేకం దయచేయండి. మాతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా. మీరు మాట్లాడితే మాకు క్షేమం. పరిశుద్ధాత్మదేవా, వాగ్దానం చేయబడిన రీతిగా మీరు సమస్తమును మాకు బోధించండి. నీ దాసుని మీ సిలువ చాటును మరుగు చేయండి. మీ రక్త ప్రోక్షణతో కప్పండి నాయన. నూతన అభిషేకంతో ఈ దినం నాయన నీ వాక్యాన్ని నీ ప్రజలకు అందించటానికి నీ సాధనంగా నన్ను వాడుకోండి ప్రభా. మరి ఒకసారి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. మమ్మల్ని మేము నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ నీ వైపు చూస్తూ ప్రభా, మీరే మాకు వాక్యాన్ని పంచిపెట్టమని, బోధించమని, మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ స్తుతిస్తూ అతి త్వరలో రానున్న యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అప్పుడప్పుడు చూస్తుండాలి, నాకు కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా. దిస్ ఇస్ రీసౌండ్ వస్తుంది నాకు. ఓకే, ఎనీవే. ఓకే, సో ప్రకటన గ్రంథంలో మనం అనేక విషయాలను మనం గమనిస్తూ వచ్చాం. సో లాస్ట్ వీక్ వరకు క్రీస్తు విరోధి, యాంటీ క్రైస్ట్, హిస్ ఐడి అండ్ హిస్ ప్రోగ్రామ్, లైక్ హిస్ అజెండా ఏ విధంగా ఉందో మనం విస్తరించి చూసాం. ఎందుకంటే క్రీస్తు విరోధి he is going to come anytime, and he is going to take his position. So he is already in the world. But when he is going to be revealed, I don't know. So unless the church is raptured, he cannot come. Yes, no scope of even peeping into this history unless the church is removed. So we are anticipating, or we are expecting, we are looking for Christ to come and take us home. That is a blessed hope. అది శుభప్రదమైన నిరీక్షణ. దాంతో పాటు అంటే ఈ ర్యాప్చర్ లేక క్రీస్తు విరోధి యొక్క ప్రవేశము, వీటి రెండింటికి there are other things also to be added. దానిలో ఒకటి ఏదంటే, టుడే we are going to look into that most important subject. Everything is most important. Pastor garu, మీరు ఏం చెప్పినా ఇంపార్టెంట్. To me everything is important and most important. So now Revelation chapter 12. మనం I will just take the screen. Okay, and 12
Okay. So here we are. Yes. So as usual, my greetings. Shalom, shalom, Yeshua, shalom, Alaikum. యేసు క్రీస్తు సమాధానం మీ అందరికీ ప్రకటిస్తూ ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీకి మీ ముందు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఐ వెల్కమ్ యూ టు దిస్ బైబిల్ స్టడీ. అండ్ టుడే we are continuing the study in the book of Revelation. Our subtopics, there are two subtopics. That is, one is cosmic warfare. ఆకాశంలో లేక జరిగే ఆ యొక్క యుద్ధం, ఆకాశంలో జరిగే యుద్ధం. ఆ తర్వాత ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, ఇస్రాయెల్ దేశం యొక్క గమ్యం, ఇస్రాయెల్ దేశం యొక్క గమ్యం. And I want to tell you, my friends, nation Israel is going to play a key role, a major role in the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథం అంతట్లో మనం గమనిస్తే ఇస్రాయెల్ దేశం అనేది ద స్టార్టింగ్, అంటే ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్, అంటే నేను దాన్ని when I come to that subject, I am going to share with you, there are 22 chapters in the book of Revelation. 22 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. And we have come to the middle part of this book. 11వ అధ్యాయం, the chapter 11, the events that are going to take place, that should go back and start at the beginning of the 7-year tribulation. ఈ 7 ఏళ్ల మహాశ్రమ కాలానికి ప్రారంభంలోనే అవి ఆరంభించబడాలి. But why God has put in the book of chapter 11, I don't know. There are some are very chronological order, but events are need not to be chronological order. The judgments are chronological order, but there are events. దాని గ్యాప్ పీరియడ్ అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి. సో the chapter 11 should the events should take place or will take place at the beginning of the 7 years of tribulation. ఆ 7 ఏళ్ల శ్రమకాలానికి ప్రారంభంలో అది ఆరంభం కావాలి, ఎందుకంటే దాని యొక్క వివరణలు మనం చూస్తున్నప్పుడు. అండ్ దెన్ chapter 11లో లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ క్లైమాక్స్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇవన్నీ మనం ఈ 2 అధ్యాయాలను మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తాం మనం. సో chapter 12, first we are going to see the cosmic warfare. That's the most important. And దానిలో మనం వర్స్ బై వర్స్ ఆర్ ద ప్యాసేజ్ అనేది మనం ఆలోచన చేస్తాం. సో లెట్ us look into that chapter 12. అప్పుడు పరలోకమందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకొనిన ఒక స్త్రీ, ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడును, శిరస్సు మీద 12 నక్షత్రముల కిరీటము ఉండెను. ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవవేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయుచుండెను. అంతటా పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. సో నౌ there is another sign. Verse 3, ఇదిగో ఎర్రని మహాఘట సర్పము, దానికి 7 తలలను 10 కొమ్ములు ఉండెను, దాని తలల మీద 7 కిరీటములుండెను. సో it's a very clear, it's a first sign. It is very clearly, the book of Revelation is full of signs or symbols, imagery. ఒకవేళ మనం ఈ ప్రొఫెటిక్ బుక్స్ మనం చూస్తే మరి దాన్ని మనం సాధారణంగా మనం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ద సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని అపోకలిప్టిక్ లిటరేచర్ అంటారు. వెదర్ యూ స్టడీ బుక్ ఆఫ్ డానియల్ ఆర్ బుక్ ఆఫ్
Revelation, it's all major. Everything will be symbolic language. దాన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దాట్. ఎట్లా స్టడీ చేయాలి అని అంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెథడ్లో. ఇన్వెస్టిగేటివ్ అంటే ఏదైనా మనం పరిశోధించే ఆ యొక్క ధోరణిలో మనం చేయాలి. Otherwise, we will miss a lot of blessings from this book. Most of the people, they take, they pick up some verse or pick up some word, they pick up some passage, and they build the doctrine about it. My friends, we have been studying from the day one. Our study must be like a forensic method of బైబిల్ స్టడీ. ఫోరెన్సిక్ మెథడ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ ద క్రిమినల్ కేసెస్ ఆర్ ద డీప్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ద ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్, దే కలెక్ట్ maximum as much as possible all the data. Suppose if something maybe a murder case or someone airstrike from the foreign country for something, so they investigate it, they collect maximum information from the people, from the situations, from everything, whatever is possible. They collect all the data, then they put that into the lab, they start studying that. With all that deep study and research observation, they come out with some kind of information that they present in the court. That's what forensic people will do that. ఈ బైబిల్ స్టడీ అనేది మనం ఏ విధంగా చేయాలి అని అంటే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్, బట్ people make it very complicated. దాని కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే, we have to study the book. Actually, the prophecy, the very specifically about the end time prophecy, spread all over this Bible. End time అంటే చివర్న ప్రకటన గ్రంథం, no, need not to be. Today what we are going to study about this warfare, the main reason for this warfare, it is from the book of Genesis. Can you imagine that? That's how we should study the Bible. Then we come, not like, don't misunderstand if some people, post-tributes or mid-tribulation rapture, అంటే సంఘము మధ్యాంతరంలో ఎత్తబడుతుంది అని నమ్మేవారు ఉన్నారు కొంతమంది. సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి, చివరిన 7 ఏళ్ల శ్రమకాలం అయిన తర్వాత then the church will be raptured. How, just simple. ఒకవేళ చెప్పాలంటే 1 Corinthians 15th chapter 52 verse ఒకవేళ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, they get the word, the last trumpet, kadabura. So they catch hold of that one word, one phrase, and they build the doctrine. So I'm sorry to say about that. I know nothing against them personally, but when it comes to the interpretation, you have to study that. That's called investigative methodology or forensic method of interpretation. And ఆ తర్వాత దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశోధించాలి. పోస్ట్ ట్రిబ్యులేషన్ ర్యాప్చర్ వాళ్ళు ఒకవేళ చెప్పాలంటే 24వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 29వ వచనంలో వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ట్రిబ్యులేషన్ ఆఫ్ దోస్ డేస్, ఆ దినముల శ్రమ ముగించిన వెంటనే, దాన్ని మనం శ్రమలు, వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ దాట్. ద ట్రిబ్యులేషన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద పర్సిక్యూషన్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎనీ డిఫరెన్స్? దాన్ని స్టడీ చేయాలి. ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్, you have to spend the time in it. And not only that, sometimes, we just take some people for granted and whatever they said, we just accept.
Even today, I'm telling you, whatever I'm preaching, I'm sharing, you should search the scriptures thoroughly, and then you should say, yes, this man has preached the right teaching. So here it is a sign language. Sign language. That means you have to interpret. దాన్ని నువ్వు ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి. మొట్టది ఏమన్నానంటే ఒక స్త్రీ ఆమె సూర్యుని ధరించుకొనిన ఆ యొక్క స్త్రీ, ఆమె పాదముల కింద చంద్రుడు ఉన్నాడు. ఆ 12 స్టార్స్ దేర్ దట్లా కిరీటంగా ఉన్నాయి. అండ్ second sign, there is another great sign, verse 3, the great red dragon, Ghata Sarpam undi. And then she gave a birth to a male child who is to rule all the nations with a rod of iron. ఇనుపదండముతో ఆ యొక్క శిశువు రాజ్యం ఏలబోతున్నాడు సమస్త జనులను. సో అండ్ that woman and this dragon wants to devour that child. A male child, like a maga shishu puttagane, a maga shishunu champeyalani, like a bringiveyalani, Ghata Sarpam, the dragon is sitting in front of her, waiting her to give birth to the male child, and then he wants to devour, bringiveyalani. But God has a different plan, and the child was taken up, caught up to God into his throne, and then that woman, she fled to the desert. Where in the wilderness, akkada 1260 దినాలు 1260 days she must be fed there. God is going to take care of that woman. Who is this woman after all? Who is this? What is this a dragon is all about? Who is this male child? And all these things we have to interpret and we have to check up. So, and verse 7 to 10, okala 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం, here this is the రియల్ బ్యాటిల్, వార్ఫేర్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? భూమి మీద కాదు, మధ్య ఆకాశంలో. That's the reason I said it is a cosmic warfare. It's between the devil himself and Michael, archangel. So ఈ యొక్క 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే this warfare, and this dragon is going to be thrown down, కిందికి త్రోసివేయబడతా ఉంది. So who is this dragon? How to interpret all these things? Let us check up that. And then 10 to 17 verse, when we say that dragon was thrown out from heaven, it చాలా చక్కగా ఉంది. Woe to the wrath. If we see this here, and I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and authority of his Christ have come, and the accuser of our brethren has been thrown down. So here the dragon is called accuser of brethren. అంటే సహోదరుల మీద నేరము మోపేవాడు. అది భూమి మీద త్రోయబడిందట. సో the heaven is rejoicing, that fellow is no more entrance, no more place in heaven. పరలోకంలో వాడికి స్థలం లేదు. సో సైతానుకు పరలోకంలో ఉంటాడా? Where is he? All these things we have to study. And then when he was thrown down, he will come with a great fury. He will come with a great wrath. మహాకోపంతో, ఉగ్రతతో he will come down, because he was kicked down, literally was kicked down from heaven, from the presence of God, and he comes with a great wrath.
మహా ఉగ్రతతో కోపంతో వస్తాడు. అండ్ this fellow gives all his allegiance, his power, his authority, everything to this man called Antichrist. The last few weeks మనం Antichrist గురించి అనేక విషయాలు చదివాము. He is a real man. He is a real man. But who we don't know. When this dragon or this accuser, we are going to see who that fellow is all about. He gives that power and authority to this man, and he is going to sit on the throne. He is going to desecrate the temple. He claims himself to be God, and he is going to reign 42 months. This is the second half of the 7-year tribulation. This is the first half, first 3.5 years, and then this is the second 3.5 years, or say last 3.5 years. Chivari 3.5 samvatsaralu. And this man will come to the throne only in the middle of the tribulation. ఈ మధ్యాంతరంలో 3.5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత then this man will sit on the throne. He is going to reign the world. ఈ ప్రపంచమంతటిని he is going to reign. He is going to be the dictator. But he will be revealed much before, 7 years before, 3.5 years before. At the beginning of the 7 years of tribulation. అది మనం జాగ్రత్తగా స్టడీ చేస్తాం. Unless this Antichrist will enter into the scene, unless this man signs the treaty for 7 years, దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో Daniel 9:27, unless he signed the treaty, a covenant between Israel and Jewish people and the Arabs and many others, the 7-year tribulation will not commence. So, this man, Antichrist, already there in the scene, already there in the tribulation period, but he has no power. Power from his master, dragon, accuser. He has no power. And now he is with a full steam, I can say, with a full steam. పరిపూర్ణమైన ఆ యొక్క బలము, శక్తి, అధికారం అన్నిటితో, whatever the devil is having, everything he possesses, then the true color will come out. Then he will be a cruel dictator. That's the reason Bible says he's a beast. Beast. Mrugamu. Krura mrugamu. Mrugamu. Again, it is a pictorial language, imagery. The beast, it is not a literal beast. The character of that man is like a beast. So, and then ఈ యొక్క వాడు సింహాసనం భూమి మీద పడగానే, and he wanted to persecute that woman. The male child was taken up, and the woman, స్త్రీ విడవబడింది. అంటే స్త్రీ is there on this earth. So this dragon, of course, not to keep in suspense, he is Satan, devil. We are going to see that. So, a devil, Satan, will be after this woman. Who is this woman? And why this man is after her? Why he want to persecute this woman? And God makes some arrangements for this woman. And he will give the 2 wings, the great wings, and she will flee to the wilderness. She will flee to the desert. God has prepared a place for her to hide. Hide from this Satan. And he's going to feed, keep her there for a time, and here we can see that very clearly. She is fled into the wilderness for a time and times and a half a time, which means 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు
అంటే 42 నెలలు లేక 1260 దినాలు. సో God is going to protect her. If someone is disturbing, kindly mute yourself, please. Okay, so ఈ యొక్క 42 నెలలు లేక 3.5 సంవత్సరాలు లేక 1260 literal days, God is going to protect her there, feed her there. She is going to be in the wilderness. ఆ తర్వాత and that fellow will enraged, ఎందుకంటే he was kicked down from heaven. He has no place in heaven and he was a defeated foe and he come with all he was humiliated. Literally he was kicked down from heaven. ఆ యొక్క కోపంతో, వెర్రి కోపం, ఒకవేళ చెప్పాలంటే వెర్రి కోపంతో, భయంకరమైన కోపంతో he will come down and this woman is hiding somewhere. Now she's also gone out of his reach. So that man, here it says very clearly in the 17th verse, and the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. So now he is going to make war with her offspring. సంతానంతో, లేకపోతే ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనం రాస్తుంది ఏమంటున్నట్టే, ఆమె సంతానములో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేయుటకు బయలు వెడిలి సముద్ర తీరం నిలిచెను. సో that middle of the part is going to be very horrible. He is going to ఒకవేళ చెప్పాలంటే he is going to take the revenge and he is going to make her offspring hard time. ఒకవేళ వాడి మాట వినకపోతే their heads will be chopped off. No, they have to worship him as God. They have to take the number 666. ఒకవేళ ఈ సంఖ్య తీసుకోలేదా, ఆ మృగానికి నమస్కారం చేసి పూజించలేదా, ఆరాధించలేదా, if they don't worship, here is very clearly those days, worship or you die. Take the number or your neck will be chopped off. There is choices, no more. Only choice is either worship or die, or take the number or head is cut off. Who are these people, offspring? I call them tribulation saints. Tribulation saints. So this Antichrist, this dragon or devil, will give all his authority, power to this man, and he is going to enact on behalf of Satan. He is the Satan's man. You know, we have seen that Satan's a trinity. Satan's trinity. Like a holy trinity, this is an evil trinity. The Satan, Antichrist, and the false prophet. These are three are imagined. So Antichrist is going to behave rudely like a beast, and he is going to persecute. He is going to give a hard time to her offspring. Okay, now we will see that there are 5 characters. Now we are going to interpret one by one, and whichever is the woman. సూర్యుని ధరించిన ఆ స్త్రీ, చంద్రుడు పాదం యొక్క, and the 12 stars on her head, and the dragon, and she is with a male child, మగ శిశువు. ఒకవేళ చాలా జాగ్రత్తగా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తాం. And then here is the great red dragon, ఒకవేళ చెప్పాలంటే ఎర్రని మహాఘట సర్పం. And then 5 Michael దూత, Michael the archangel, and then offspring of this woman,
So who are these people? Who are these people? So today we are going to study the cosmic warfare. So I want to focus only on this Michael, because they are the characters there, Michael, as well as the dragon. So first we will see some introduction, the character of the devil, character of the devil. So again we come back to the verses 3 and 4. చాలా చక్కగా అక్కడ రాయబడింది ఏముందంటే, దిస్ గ్రేట్ రెడ్ డ్రాగన్, మెనీ పీపుల్ మేక్ ఎ మిస్టేక్, అంటే సైతానుడు అనగానే వాడికి ఒక తోక ఉంటుంది, ఎ టెయిల్, అండ్ దెర్స్ 2 horns. In 1980s Oneida TV introduced, and it was one of the best TVs during that time, and the advertisement was like this: Oneida, owner's pride and envy. So the advertisement, the devil picture used to be there. So how this is the devil, right? This is the devil. No my friend, many times. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సైతానుడు అనగానే ఎట్లా వస్తాడు, వాడికి 2 కొమ్ములు ఉండాలి, ఒక తోక ఉండాలి, లేకపోతే ఈ ఘట సర్పం లాగా ఉండేది. నో, దే ఆర్ ఎ సైన్ షోయింగ్ సంథింగ్, అండ్ నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దిస్ మ్యాన్, డెవిల్. నెవర్ అండర్స్టాండ్. C.S. Lewis, he says this: 2 equal and opposite errors concerning the devil, denial and obsession. దాని గురించి 2 అభిప్రాయాలు ఉంటాయట. ఈ సైతాన్ని ఎక్కువగా, అంటే సైతాన్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు. ఇక చెప్పొద్దు, అంటే ఎస్పెషల్లీ దీస్ హీలర్స్, దే డ్రైవ్ ద డెవిల్స్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్, దే విల్ సీ ద యాక్షన్స్, దే విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ ద డెవిల్. టూ మచ్ ఆఫ్ ఇట్. అది కిందేసి అదేసి వాళ్ళ పేరు అడిగి రకరకాలుగా, either they go to the extreme of that obsession or they deny. Some people say, I don't believe in devil. No, devil is real. He's real. He's working his own agenda. Devil is real. So you have to be balanced. So what Bible says about the devil, చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే, he is not just like a man with 2 horns and a tail, ఒక అదేమంటారు తోక లేక ఒక 2 కొమ్ములు కాదు. He is very intelligent man. He is a very, very intelligent. Ezekiel chapter 12. No, this is wrong. Ezekiel, this must be 28th chapter, not 12th chapter, 28th. Ezekiel 28లో 3వ వచనం ఏమంటుందంటే, నీవు దానియేలు కంటే జ్ఞానవంతుడవు, నీకు మర్మమైనది ఏదీ లేదు. You are wiser than a Daniel. You had the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty. He is the devil. You are in Eden, garden of God. దేవుని తోటలో ఉన్నావు నువ్వు. Every precious stone was your covering, and you were the anointed cherub who covers, and I placed you there, and you were on the holy mountain of God. ఆ దేవుని యొక్క ఉన్నత స్థానంలో you are there. నువ్వు అభిషేకించబడిన ఆ యొక్క ప్రధాన దూతవు. The angels have different levels. ప్రధాన దూతని, archangels, cherubs and seraphs, seraphimulu, cherubimulu. So all these things. So he is the anointed cherub, and Bible very clearly says, you were blameless in your ways from the day you were created until.
unrighteousness was found in him. He was the holy. He was perfect. He was most intelligent man. Angel. And Isaiah says, how have you fallen from heaven, O star of the morning, the son of dawn? Vekochuka, Udaya Nakshatra, which means Lucifer. And he comes like an angel of light. He's not an ordinary. He is not like that. Actually, I want to put the devil like this. Not like, that is a pictorial language. Don't be mistaken. The devil will be like a dragon, ఆ యొక్క మహాఘట సర్పంలా ఉంటుంది. లేకపోతే ఏదేను తోటలో పాము వచ్చినట్లు పాము సర్పం, లేకపోతే ఆ యొక్క ఒనిడా టీవీ. No, my friends. He is a perfect angel. And you cannot just think about this fellow. Don't mistake, I'm talking too much about it. The Bible says about that. Anointed cherub and star of morning, Lucifer, an angel of light. Not just like this. No. So, మనల్ని మోసపరచడానికి ఈ పిక్చర్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తుంటాయి. Don't expect devil to come like two horns. He'll come like an angel of light to deceive you. And we'll see much more. And this man have 7 heads. 7 heads. Yedu talalu. And 7 in the Bible is a perfection. God is perfect, but not the devil. But what it shows here, 7 heads. 7 is a completeness. And he is a very highly intelligent being. He knows our weaknesses. He studies you and me. And he is complete in his activities. So, 7 heads. Even the 7 heads, ఒకవేళ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే Revelation chapter 7 or Daniel 7:8, his visions, we'll see this interpretation of 7 heads. It depicts the 7 world kingdoms. The Satan is having power over this whole world. Prapanchamanta, 7 kingdoms. Revelation 17th chapter. Daniel, book of Daniel. That woman sitting on the beast which is having 7 heads. And is controlling the whole world. And then he's having the 10 horns. Horn represents the power, authority, strength. And the 10 horns, again, if we go back to book of Daniel and Revelation 17th chapter, the coming 10 nations, it is very clearly, we have studied, a revived Roman Empire, European Union, in the form of this 10 kingdoms, 10 kings. And then it has the 7 diadems, the kiritam, that is authority, And tail swept 1/3 of the stars. He's such an intelligent fellow. When God kicked him down, he could able to get 1/3 of angels. These are fallen angels. So my friends, so he's most powerful being. Dutalu, kotana kotlu dutalu, myriads and myriads, millions and millions, thousands and thousands. You cannot count the angels in heaven. From that 1/3
he could able to take along with him. So now he is having the great army of 1/3 of the angels of heaven. So that is how he is working out his plan and against God. So the red dragon, the beast, లేకపోతే ఆ యొక్క క్రూరమైన ఘట సర్పం, it shows his character. He's wild, violent, and there are several titles for this devil. And you need not to, actually you need not to guess about this man. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు మనం బైబిల్లో జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేయాలి. And when it comes to some pictures, some symbols, God has already given the interpretation in the following passage, or somewhere in the book, somewhere in another book, somewhere. Either it is given there exactly what it means. ఒకవేళ ఇవి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే 7వ వచనంలో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం వీటిని మనం ఆలోచన చేస్తే 9వ వచనంలో 9th verse is having a very clear description of this fellow. You need not to guess about who this dragon is all about. It's a very clearly it is given. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాననియు పేరు గల ఆది సర్పము ఘట సర్పం పడద్రోయబడెను. So అపవాది, the devil, Satan, the great red dragon is Satan, devil, and he got the several titles in the Bible. He's the liar, Abadikudu, and he is the father of lies. Jesus says to Pharisees and Sadducees, అబద్ధములకు జనకుడు. He is the deceiver, మోసగాడు, accuser of saints, brethren, సహోదరులను రాత్రింబగలు నేరం మోపుతుండేవాడు. He's always, he got the entrance in heaven. He has got the entrance in heaven. యోబు గ్రంథంలో మనం చూసిన, when you read about the book of Job, when sons of man, sons of God, they are met, all the angels assembled, this fellow comes there, the devil, into the presence of God. He got the access there. Why? To accuse the brethren. Be careful. అప్పుడప్పుడు చాలా అంటే I'm convinced, and that is making me to set right my life to the most part of it. He is accusing Jesus. Look at your son. Look at your servant. Look at your child. He is accusing every day, every night. And we are hurting Jesus when we sin. My friends, the devil is accuser. And he is the tempter, శోధకుడు. And he is adversary, మన శత్రువు, అపవాది అయిన శత్రువు, గర్జించు సింహం అని అంటాడు. He's the wicked one, దుష్టుడు వీడు. And Paul says he's the God of the age, యుగ సంబంధమైన దేవత. And he's the ruler of the world. Don't forget, now who is, God is ultimately controls everything, ultimately. But when God gave the power to rule the world to Adamku యొక్క, he gave all the power to subdue and reign over the whole creation with one sin, disobedience to God, rebellion against God's word. Satan deceived Adam and Eve,
And he grabbed that power, grabbed that authority from man. So since then, the whole earth is in the control of Satan. He is the ruler of the world. This is not my words. This is the Bible words. Jesus, Yesu Christ, ఆ యొక్క మేడగదిలో John's Gospel 13-17, I call it as a upper room discourse. Jesus was speaking to his disciples. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే 14వ అధ్యాయంలో he himself said, Jesus said these words. Chapter 14, John's Gospel chapter 14, verse 30. ఇకను మీతో విస్తరించి మాటలాడను, ఈ లోక అధికారి వచ్చుచున్నాడు, వానితో నాకు సంబంధమేమీ లేదు. The ruler of the world is coming. He has no hold over me. Satan cannot have anything with Jesus because Jesus is holy God. But he is having hold on us. So Jesus said he is the ruler of the world, Lokadhikari. He never disputed. And even you remember when Jesus was tempted, he showed all the kingdoms of the earth, the glory of this world. He said, this is all mine. This is under my authority. If you fall down and worship me, he's telling Jesus, Yesu Christ antunnadu, నీవు నాకు మొక్కుతే I'll give you all these things. ఈ లోకమంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను నేను. Because I can give whomever I like to give. So devil having that authority. So he's not an ordinary. So you must be very careful. So this is the character of the devil. Now we are going to see the cause for the warfare. Why this devil wants to fight with that woman, or why the devil wants to devour that child, male child. Why he want to fight with the offspring of this woman? Why this war? Why this warfare? Why? What is the reason? ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది, కొట్లాటకు ఒక కారణం ఉంటుంది, యుద్ధాలకు ఒక కారణం ఉంటుంది కదా. వీడు ఈ యొక్క స్త్రీని శ్రమ పెట్టడానికి కారణం ఏంది? This woman is after this session, maybe next week, I'm going to take up about this woman and the male child and all those things. Today only I'm focusing on the warfare, this dragon and the Michael. So we have seen the characters of this devil. Now we see the cause. What is the cause? What is the reason? So here we have seen all these things. See, actually this dragon is sitting in front of this woman, and the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child. శిశువును కనగానే ఆ శిశువును మృంగేయాలి. What is wrong with this? What has to do with this child? Who is this child? ఈ మగ శిశువు ఎవరు? ఈ శిశువుని ఎందుకు మృంగాలనుకుంటుంది? That is what we have to see. And that male child. And as I said, she gives a birth to the child. The child is taken up to heaven to sit on the throne of God, and then she flees to the mountains, wilderness. The male child, now, chapter 12, verse 5, it's very clearly, and she gave birth to a son.
that male child, whom the devil wants to devour, who is to rule all the nations with the rod of iron. Now you can get them. Temporarily, at present, the whole authority was in the hands of devil. He is the ruler. Now there is another ruler is going to come. He is going to take back all the power from this man. He is going to strip him naked. That's the problem. That's the problem. Insecurity of Satan, insecurity of devil. సాధారణంగా ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేదే ఈ కొట్లాట్లకు లేకపోతే ఈ కలహాలకు ఈ ఆల్ దిస్ ఈవిల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, whether it is in a man or whether it is the devil or wherever the insecurity, there are problems. Now devil is insecure. His reign is not eternal. He is not permanent. The reign was not given to Satan. ఆ యొక్క సైతానుకు అధికారం ఇవ్వలేదు. He grabbed it with a deception, subtly, మోసకరంగా ఆ యొక్క అధికారం అంతా ఆదాంతో గుంజేసుకున్నాడు. అంతే, that's it. But he wants it. One day, the master of this world, the master of the creation, he is going to come. And he is going to take back that authority from him. So that's the problem. That's the reason this fellow was raged. This fellow want to see the child, the male child, will be devoured. He will be destroyed before he is born or right after his birth. ఇక వాడు లేకుండా చేయాలి, ఆ శిశువు లేకుండా చేస్తే అయిపోయింది, ఇక ప్రాబ్లమే లేదు. So that is the problem. And the woman, she fled 1,260 days into the wilderness. Now the real problem, real cause for this warfare. Genesis, 3rd chapter, 15th verse. Adikanda 3వ అధ్యాయం. Look how the prophecy, end time prophecy, is scattered all over the Bible. ఇది మనం సాధారణంగా దీన్ని ఏదో మామూలుగా చదివి విడిచిపెడుతుంటాం. Right there, in the beginning of the book, 3వ అధ్యాయం, 3rd chapter. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకు ఆమె సంతానమునకు వైరము కలుగచేసేదను, అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దాన్ని మెడమ మీద కొట్టుదువలెను. I will put enmity between you and a woman. Woman is not just a woman. She is not just a woman. It is a figurative language. It is a symbol. It is a sign. This is a great sign. You know, wherever you find a sign on the roadside when you're driving or when you're traveling, that sign takes you to the destination. Sign shows you something ahead of it. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తుంటాం ఈ సైన్స్ రోడ్లో ఆ సింబల్స్ చూస్తుంటాం. వెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బెండ్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ లైక్ కర్వ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద లెఫ్ట్ టర్న్, రైట్ టర్న్, డీప్ కర్వ్, ఆర్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ. సైన్స్ స్పీక్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో దిస్ వుమన్ ఈస్ the nation Israel. I'm going to come next week. This woman represents the nation Israel. So the child is going to come from the nation Israel. So that's the reason devil wants to devour this child. Yesu Kristunu ranivakunda, Yesu Kristunu champeytaniki, from the day one devil is struggling. Here I'm going to show you some lot of things are there. Anni manam chudalem, konni how he wants to devour. From the day one, I said, here in the creation, Cain killed Abel. Abel was a righteous man. Maybe through Abel, this child is going to come. From his lineage, he killed him.
So he wanted to see that that child may not come. But God gave Seth. Sethunichadu. And then, Abraham tarvata, you have Jacob, Esau, and Esau wants to kill Jacob. No doubt, Jacob was a supplanter. He was the deceiver. జ్యేష్ఠత్వాన్ని దొంగిలించాడు. He deserves punishment, but God is going to have his own plan. ఒకవేళ సంఖ్యాకాండంలో we are going to see that later. I have that all verses. So Esau want to kill Jacob, but God protected Jacob because the child is going to come from the Jacob. And then we'll see that 400 years they were in Egypt as slaves. వీళ్ళందరూ ఐగుప్తులో బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఫారో, యోసేపుకు తెలియని ఒక ఫారో వచ్చినప్పుడు he wanted to kill all the male children. మగ శిశువు ఎవడు ఉండొద్దు. See, he doesn't know about this, but this is a Satan's crooked plan. That's what we have seen. The mystery of lawlessness is already in the world. It's already working. Right from the beginning. ఈ యొక్క మర్మం అనేది జరుగుతుంది. People, they don't understand. Pharaoh never understood this. His soldiers never understood. We are killing all the male children. But the underneath, the conspiracy of devil is, he wanted to devour, he wanted to see that male child will not come into this world because he has insecurity. He knows that when the child will come, he will take the power from him. But God spared Moses. And then you think about Saul killing David. He wanted to kill David. ఆ యొక్క ఈటను 3 సార్లు ఆ దావీదును చంపడానికి. He's the male child who is going to rule the world with iron scepter. ఆ యొక్క ఇనుప దండముతో లోకమును ఏలబోయే ఈ శిశువు లేక ఈ రాజు దావీదు వంశావళి నుంచి, from the lineage of David he is going to come. So devil wants to kill David. He inspired or instigated Saul to kill David. But God spared. కాలంలో మొర్దెకై హామానుకు నమస్కారం చేయకపోతే, he was with a great mad fellow and he said he wanted to take the revenge. He wanted to destroy all the Jews. యూదులందరినీ సంహరించాలి ఒకే దినం, only one day all the Jews must be killed. Ahasuerus రాజు దగ్గర నుంచి he takes that power. He took that authority and he wanted to kill all the Jews. That is a conspiracy. They don't know. They're carrying out the plans of devil. Evil plans, conspiracy. అప్పుడప్పుడు నేను చెప్తుంటాను, ఈ కార్డ్స్లో ఉన్న ఆ యొక్క చిప్ అనేది లేకపోతే ఇవన్నీ అవి దోహదం చేస్తున్నాయి అంటే, some people they don't believe it. Here he wanted to remove all the Jew. The only reason, Satan's reason is he wanted to destroy the child. But Esther stood up. And then we'll see that Herod in the New Testament, జ్ఞానులు వచ్చి యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు? Then they went in other direction. This fellow get mad with a great anger, fury. This is the devil instigation, conspiracy of devil. 2 సంవత్సరాల కింద ఆ టెరిటరీలో ఉన్న అందరినీ చంపేయాలి. బెత్లెహేమ్ టెరిటరీ, ఆల్ ది మేల్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి. రామాలో అంగలార్పు, రాహేలు ఓదార్చబడలేకపోయింది. కారణం ఏమంటే ఆల్ హర్ చిల్డ్రన్ వర్ కిల్డ్. God spared this male child. And you see that
he tried finally Jesus. Jesus came into this world and showed us the temptation. He took Jesus onto the pinnacle of the temple. ఆ ఆలయ మీదికి, ఆ గోపురం మీద తీసుకుని వెళ్ళి, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందికి చెప్పాడు కదా, దూతలు నీ పాదంలో రాయి తగలకుండా దూతలు ఎత్తి పట్టుకుంటాయని. Come on, jump from here. He knows if he jumps, he will die. He wanted to kill Jesus because he is going to take the reign from his hand, authority from his hand. He is going to crush his power. That is a prophecy in Genesis 3:15. And you know what happened. Jesus rebuked him, and finally one day Jews put him on the cross and they laid him into the tomb. One preacher says this: in Satan's camp there is a great celebration. This Jesus is finished. We got him. No, my friend. No, my friend. That is where Jesus wants to kill the death permanently. He rose again. You know, Yohan Suvarta, 10వ అధ్యాయంలో, it's a beautiful chapter. The good shepherd laid down his life. అక్కడ అంటాడు, I have given my life voluntarily. I can take back. No one can take my life. And now we'll see how this child is going to come into this world. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం, Galatians. But when the fullness of time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆ స్త్రీ సంతానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు. Isaiah 7:14. He asked for a sign and he said, I want to give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call him Emmanuel. కన్యక గర్భవతి కుమారుని కన్ను. And Isaiah 9:16, a beautiful prophetic, messianic prophetic passage. Usually we read during the Christmas time. But it's beyond Christmas. It is all packed in that one verse. Everything is packed in that one passage. Verse 6 and 7. ఆయన భుజముల మీద రాజ్య భారముండును. He's going to take over the kingdom. He's going to reign the kingdom. He will be sitting on the throne of David. దావీదు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు ఆయన. Wow. This is the male child. Number 24:17. సంఖ్యాకాండంలో, I see him but not now. I behold him but not near. A star shall come forth from Jacob. ఆ యాకోబులో నక్షత్రము పుడుతుంది. రాజదండము ఇశ్రాయేలు నుంచి వస్తుంది. The scepter shall rise from Israel. And Matthew, if you see the genealogy, Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. This is the lineage. So Jesus, the Messiah, comes from the tribe of Judah. He comes from Israel. Jacob. That is his lineage. Vamshavali. So this male child is Jesus, the Messiah. He is Jesus, the Messiah. And he comes from the Jewish race. He comes from the Jewish nation. So that's the reason this dragon, the devil, wants to devour. He wanted to kill. He wanted to finish this child.
but he could not because he's God. Devil has limited, though he's the most intelligent being. Daniel kanna telivigalavadu. He got everything. He got the whole world in his hands, but it is a limited. The God is almighty. He is omniscient God. He is omnipotent God. So, no match. So he has limitations. That's the reason he's trying to fight with the nation Israel. So we have seen the warfare is real, my friend. The devil is fighting with nation Israel. Okay, well, a nation, it's another wonderful, I tell you, when you study the history of nation Israel, it is a unique nation, unique in its origin, unique in its existence, unique in development, unique everything. There's nothing like Israel in the whole world. Next week, I'm going to take up this subject. I'll show you a lot of information about Israel from this book. So, he wanted to put an end to Israel. He wanted to put an end to the nation, the race of Jew. But he couldn't. Now, he wanted to give hard time, persecute the nations. Why the nation Israel is suffering so much? There are so many other reasons also there. So, the warfare is real. Jesus belongs to Jewish race. And we, Christians, believers, we belongs to Jesus. That's the reason he's after us. He's after Jesus. Because he wants to be after Jesus, so he is going to be after nation Israel, the Jewish race. Now, he is also against us because we belong to Jesus. యేసు క్రీస్తు సంబంధులందరినీ he hates when he looks at his people. And someone very clearly said, when he was in heaven, he was called anointed cherub. అభిషేకించిన ఆ యొక్క ప్రధాన దూత Lucifer, the angel in charge of the worship of God. Day and night he used to look at the face of Jesus, worshiping day and night. When that evil entered in his heart, he was thrown down to the earth. కిందికి భూమి మీద పడేయగానే ఎవరు కనిపించారు అక్కడ? ఆదాము కనిపించాడు. And he was made in the image of God. Again, that fellow, he was actually, he wanted to replace God. That is the ultimate motto of devil. Ultimate conspiracy of devil is to be like God, to be worshipped like God, to take the place of God. అక్కడి నుంచి కిందికి he kicked down from heaven. He came to the earth in the garden. Again he looked God image. Again he was mad. Again he is looking at God's image. So that's the reason he destroyed the God's image in Adam. Adam lost the image of God. And he hated the image of God. Then when we are born again, when we accept Jesus Christ as personal Savior, again we are being transformed into the image of God. That's the reason he hates Christians. Don't mistake. He hates the Jewish people. He hates Christians. And Ephesians says it's a war is very real, very real.
For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces, wickedness in the heavenly places. That is our fight. Many times we fight with the brothers and sisters. No, my friends, he is instigating, as he instigated Cain to kill Abel. He is instigated Saul to try to kill David. He is instigating us. He is using us as his tools. And we are a bunch of idiots. We just listen to that and we hate our brothers. My friends, let's be careful about evil plans. ఎన్నోసార్లు పడిపోయాం. But let us now come to senses. Our warfare is not with the flesh and blood. అంధకార రహస్యంలో ఉన్న ఆ యొక్క అధికారులతో. So this is the devil's warfare. And Peter says, be of sober spirit on the alert. నిబ్బరం కలిగి మెలకువగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసా? అపవాది, మీ శత్రువైన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని ఈస్ వెయిటింగ్. యువర్ adversary, the devil, prowls like a roaring lion seeking someone to devour. Let's be very careful. The Revelation chapter 12 is true about the warfare. Cosmic warfare. The war between the evil one, the devil, the Satan. So let's be very careful. Well, next week, let's go to see the destiny of Israel. The nation Israel plays a key role in the book of Revelation. As I said, from the chapter 1 to the chapter 22. I'm going to show next week. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపా కనికరం గల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయనా. Yes, Lord, warfare is true. This is a constant combat. Help us to celebrate the victory which you have already won at the cross. You have crushed this devil, Lord. And he's only wagging his tail, but we are afraid of it, Lord. Many times we frightened. He's not the lion, you are the lion of Judah, but he is just like the lion is roaring. Help us to recognize, Lord, all the schemes of the devil. Help us to be sober in mind so that we may not become the victims of this devil in the warfare, but we come out celebrating victory. Thank you, Lord. అయ్యా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ స్తుతిస్తూ వచ్చే వారం కొరకు మనం సిద్ధపరచమని త్వరలో రానున్న యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Well, thank you very much, and maybe next week we are going to look into the destiny of Israel. How unique this small, tiny little country in the world. It is like the center of the globe. Why God made it like that?